mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala. Olunaku olwaleero lunaku lwa 6 ng'ennaku z'omwezi ziri 20 omwaka 2024. Ampuliriza, olunaku olwaleero tugenda tunulya ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde bwe yabadde mu bitundu bya Western Region, bwe yagenze maaso n'okuba ng'ategeeza nti abantu beeyo baabateekamu endowooza mu mitwe gyabwe tisinga Bobi Wine aba akutte eggwanga oddikulembera bagenda kubeera nga bagobwa. Mu ngeri y'emu ebyo bigambo tubadde tubiwulira bingi ng'abantu bagamba Omuganda singa afuuka president abalala tugenda gobwa. That mentality ey'ekigwagwa ey'ekisiru oba oliawo Bobi Wine yagezezzaako kubanga agirambulula n'okubeera ng'oba oliawo agittaanya kubanga yatusigibwamu na kigendererwa. Ogenda kubeera ng'obiwulira mu ngeri y'emu. Njagala kubeera nga nnyongera okuttaanya n'okwogera ku nsonga eya reporter ya Airline eya Uganda Airline Joel Ssenyonyi ng'akyali ssentebe wa Kosase gye yagenda mu maaso n'okubeera ng'akwata oba okunoonyerezaako. Ekomyewo mu mawulire naye nga tukimanyi nti yasasuddwa busasulwa. Abantu abali mu gitembeeta nga bakuba Joel Ssenyonyi basasuddwa omudidi gw'ensimbi. Tugenda kubeera nga nayo tutuukayo mu ngeri y'emu. Tugenda tunuulira ebintu bingi olunaku olwaleero, so negattaako muganda wange tusobole okuba nga tumanya ebintu bingi nnyo ebitambula okwetoloola eggwanga lyaffe. Sigenda kubeera nga mbalwisa, ngenda kubeera nga ntandika n'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obweraliikirivu bubaddenga bungi mu bantu oba oliawo nga bagamba nti singa Omuganda akeera ku makya n'agenda maaso n'okuba nga akwata eggwanga oba oliawo ebizze birabikako mu bakulembeze oba mu bafuzi abazze bafuga Uganda oba abazze bakulembera Uganda nga bagamba ne Bobi Wine bw'anajja agenda kubeera ng'akwata bonna ababadde mu gavumenti eno oba oliawo bagobwe. Mu ngeri y'emu n'okubeera ng'oba oliawo abantu abatali Baganda, Abanyankole, Abanyarwanda, Abakiga n'abalala abalinga abo nga babagamba Omuganda singa akwatamu temugenda kuddamu kweyagala. Bobi Wine avuddeyo n'alambulula ensonga eno era ndowooza kibadde kirungi nnyo okubeera ng'agyogerako. Munzikirize tusooke tuwulire ebigambo bya Bobi Wine mu ddoboozi eririkkiriya. Njagala okwashiwalinga abantu boyisinjiro, abantu b'Omwankole, abantu ba Western Uganda nti Uganda ebagala equality. Tebabatiisa bakozesa nnyo tribal language. Bobi Wine bw'anaafuuka president ajja kuyamba beewuwe bokka, ab'omwesi tebajja kweyagala, n'abantu abalala bakoze ebikolobero balowooza nti Bobi Wine bw'anaafuuka president bijja kubeera nga Amini bwe yavaako abali mu gavumenti ya Amini ne babonabona, Obote bwe yavaako abali mu gavumenti Obote ne babonabona, kana abali mu gavumenti ya Museveni balowooza nti bwe banaavaako bajja kubonabona. I want to assure them tife tuli generation ey'enjawulo, tuli guided by the common pain and the common dream that we have as Uganda. Uganda esobola okukyuka ate egenda kukyuka. Once upon a time njagala wabeerewo omwana mumuto aveeyo mu kyalo eyo Isinjiro wansi nga bazadde be baavu naye kubanga alina amagezi kubanga ali hardworking nga asobola okufuuka president. Twagala tugyewo kino nga SG bwagambye nti abantu nga ba Bright Rwamirama befudde bakatonda ba wano kubanga alina relationship ne John Museveni. Ekyo twagala kijjawo, twagala buli omu abeere nga yenkanankana ne munne nga tulina equal opportunity, tulina equal protection of the law, nga abantu tebakyabonaabona, nga tebakyawamba bantu oba kubasibira bwerere. Ekisemberayo ddala twagala kuleeta bukulembeze si bufuzi. Twagala abantu tubawe obuyinza bwabwe. People should be the ones to decide nga bw'okola obulungi basobola okuwa akalulu nosigala ngo bakulembera, nenga bw'okola obubi basobola okuvotinga out. Kye bayita people power. Abeere ng'obuyinza buli mu bantu ng'abantu be ba boss ng'abakulembeze be ba servant. Twagala kuleeta kye bayita servant leadership so that bo basente z'abantu bajja kujja ku bukulembeze naye muze mulaba ti omuntu omwabba naye ne bamupromotinga, omulala n'abba ne bamupromotinga. Message badde nyingi naye njagala kusembayo ngamba siima nnyo abantu beesinjiro mwebale munonga kutwakira, mwebale kutushagika, mwebale kutuoleka olukundo kandi mugumizemu mutatiina
mutwegatteko tukyuse Uganda eyagaze buli omu fenna tubeere happy nga ba Ugandans. Eno pain ejja kuba in the past. Ate nammwe abapoliisi abasirikale n'aba NRM temutya. Eno Uganda yaffe fenna bwe tunaabeera n'obukulembeze obw'enjawulo tugenda kweyagala fenna. Finally and very very finally, eminyeeto ya hanuya. Things can change and things will change and you will live a better life. Bobi Wine teyakomyawo ku bigambo ebirungi era ebiwoomu. Kinajjukirwa nti amawanga gano oba olyawo eggwanga lino erya Uganda bw'ojja ng'otunuulira omukululo n'obuuza ku biseera bya Milton Obote abantu be bali luddawa ojja kwesanga ng'era tobalaba nnyo naddala abali mu gavumenti. Bw'ojja n'otunuulira aba Idi Amin Dada abakakwa obanoonya olwaleero n'olowooza nti ne mu Uganda tebaliiyo. Bw'ojja n'otunuulira engeri gavumenti ya Mwami Museveni nga yeerimbise mu Banyankole bwezzeekwata ekigambo kwegamba ky'obusosoze ng'ebutusigamu nagamba obusosoze buno nze ntandika obutegeera mwaka ndowooza gwalinga gwa 2007 nga tumaze okuva mu kalulu ka 2016 omukulu Besigye bwe yamuwangula n'agamba kye tulina okukola mukimanyi tulina okuteekawo gana amawanga gabe nga tegakwatagana buli we gakwatagana gassa kimu basobola otujja mu buyinza n'atandika otusigamu kwegamba obukyayi n'okubeera nga twesosola mu mawanga naye nga yakigenderedde singa tuba tetukwatagana ng'amawanga ag'enjawulo agali mu Uganda kyova tetulina na lulimi lutugatta nti singa tubeeraawo nga tetusobola kukwatagana omukiga akulabanga mulabe omunyankole akulabanga mulabe omuganda alaba omunyankole ng'omulabe ojja kwesanga nga tetulina kye tusobola mukola kuba tetusobola kukkaanya wamu tesobola kutuula ku mmeeza ne tubaako kye tuteesanga ffenna tukikkiriziganyizzaako twerabanga balabe ye aba awangudde. Kakati mu ngeri y'emu waliwo n'abaganda baffe abakongo abava e Kongo naye nga bo babagamba Bobi Wine mubi olw'ensonga nti singa n'akwata eggwanga tagenda kukkiriza ba refugee kubeera mu Uganda. Oyo propaganda muzze mumuwulira era nze abantu bangi bantuukiridde nga bankubira amasimu baŋŋamba ensonga eyo. Kati ono omukulu Mwami Museveni kinaakikola n'akagenderere kubeera ng'asiga obukyayi ng'abantu ye gwe balabanga omulungi ye gwe balabanga ow'ekitalo wabula nga banne abakuba akasa oba abasaaba akasa. Kale nno muganda wange Bobi Wine teyakomye okwo yatuwongereddeko n'agamba bino ebigambo saagala kubyogera njagala nabyo obiwulira. Singa Bobi Wine bwafuuka president abatali baganda bagenda bagoba mu kibuga abanyankole bagenda kuba n'obuzibu abanyarwanda bagenda kuba n'obuzibu kyemugamba we naafuuka president ngenda kugoba first lady kyemugamba we naafuuka president abaana first lady bazadde bajja kuba tebakyali baana bange kyogamba we naafuuka president mujja kuba temukyali bakodomi bange munjagadde nga nkyali yala nga nkyali mubanda kitegeeza mujja kunjagala nnyo nga ndi president nange mbaagadde nnyo nga sinabeera president ate bwe nabeera president era abantu b'omwesani Uganda mufube mulabe nga nfuuka president kigenda kubeera kyakabi nnyo. Naye twawulirako ne lwe yasinkana Fedro Ssekikubo yamugamba nti bino bye muteekawo okubeera nga ab'opposition batuula eno ku mikolo abali mu ruling government ne batuula eno byabwerere byabwewussa kubanga ffenna kye tunoonya kwe kuwa abantu service delivery kwe kudelivaringa eri abantu bino bye tweyawula nti gwoli wa NRM tuula eno gwoli wa NUP tuula eno yagamba bino byabwerere tebiina kye bituyamba era n'agamba Ssekikubo ky'ogamba omwana wange bw'alijja ng'agenda kuwasa muwalawo ogenda kukola otya ogenda kubeera ng'omugaana ye ate muwala wange bw'alireeta muwalawo nange mugaane. Kale nno Bobi Wine alabise nga lutindo oba olyawo olw'obwenkanya mu Uganda kino jja kikkiriza oba ogaane. Bobi Wine lutindo olw'obwenkanya wano mu ggwanga Uganda. Lwaki nkugamba bino? Tubadde tetuludde okulaba ekibiina kyonna nga kijja ne kigamba mukolagane bulungi n'oyo omuntu yenna alumirirwa bannayuganda oba wa NRM oba wa DP oba wa Jema oba wa FDC oba wa kibiina ki kolagana naye kasita abanga akulembeza
buweereza eri abantu naye abo ababi bo tubeewalire ddala. Bobi Wine azze alaga okubeera royal era amazima gali nti Bobi Wine agenda kusomwako. Bino tetubyogera kubanga ayina kyatuwadde ng'abavubuka, tetubyogera kubanga ayina obaoliawo omugigi gwazuukusizza, wabula ayambye abavubuka ne bannayuganda okuddamu okukkiririza mu byobukulembeze mu nsi yaabwe ebyali byabatama. Nze nkimanyi, nze naawe mpuliriza, twali tuwakyawo ebyobufuzi tubizzeemu kubanga waliwo azze n'azuukusa roho yaffe, n'azuukusa okwagala kwaffe eri eggwanga lyaffe. Abamu twali twabikoowanga byatutama, naye olwaleero olaba abavubuka bali so involved mu nsonga eno, abakadde mwebali just because Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate tubadde tetufunangayo mukulembeze yenna oba munnabyabufuzi yenna agondera amateeka ga gavumenti nga Bobi Wine. Buli wagenda awandiika amabaluwa kinywa, buli wagenda ategeeza gavumenti baleme kubaako na kye beekwasa, wabula era bawunzika beekwasizza mbumpimpi ng'ogugwe yagukoze ye n'abalabisa. Kale nno njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiwummuze wali ebba. Okay, bwe mbanga nkuggyeko eyo njagala kubeera nga nkwongerayo kana akatambi baganda baffe abasirikale abali ku mukutu guno, njagala okalaba okekkaanye omanye butya bw'ogenda okuyisibwa ng'okoze ebyambyone naddala ng'oyagala okulaga bakama abo nti gw'okola nnyo. Bangi mukola kabampaane, abalala muyina amalala olw'okuba muba mukutte ku mmundu, muba muli mu uniform ey'excitement egenda bazaalira ebizibu. Ngamba abasirikale njagala kubeera nga nkuwa katambi kano. Omuvubuka ono musirikale wa poliisi, wabula olw'amalala obutumbaavu n'okulaga eryanyi nti ye munnanga ayina emmundu yasasira amasasi mu bannayuganda abakola emirimu gyabwe. Naye njagala olabe basirikale banne bennyini be baamukwata nga mumugamba kakati mukulu, olaba bulijjo gye tusindika abantu eno wansi wa kabangali yingira ng'afande tetukooya yingira ng'afande nange ndi musirika yingira. Njagala olaba akatambi kano. Kiranje bulungi siganye naye muno azenga agala kwate mundu mibiye kati chokoze okudda mundu no kira kabati kati nawe bulungi sena tulikulanga yemine ndogera naye ate nolengera omukulu ate nojaka tumuti kono yu agati ni Don't disturb. You enter. You are issued to be son of that. I'm okay. Don't disturb. Feel at home. No, you are at home. Feel at home. Bw'omala olaba akakatambi nzikiriza kano konna nakakuwaako naye ka mukulu Lwanga Jime yali wa NUP n'agenda mu maaso n'okuba ng'asala eddiiro n'agenda wa Generali Muhoozi Kainyerugaba, naye oluvannyuma lw'okugenda wa Muhoozi yaddamu okuwulirwa ng'alaajana kakati bangoba amugawona n'agira ki bangoba ku platform za NUP zonna era sikyaso ebamuga yogera bulungi onanaagira ki Lwanga Jimenga ebigambo olulimi terusituka katulabe tokkirizibwa okuva lwe nasinkana General MK teri wa NUP yena communicatinga nange kabe secretary general kabe president kabaani najibwa ku platforms za NUP zonna eza WhatsApp ezache zensobola okufunako information. Obutuka ku point eyo tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun temukama akuwekyomuleke emirembe kyandaku nnyo. Okay, oye Jime Lwanga akatambi kano ka trendinze nnyo amazima gali nti kanyumidde. Buli obutambi bubiri ngenda kubeera nga mbuzannya, akamu ka mukyala akalala ka muvubuka. Njagala oba oliawo obutambi buno tusooke tubulabe nzije nkubuulire ekyenjawulo ekibulimu oba oliawo.
Warai. Soko mpe nyondo baba. Yadala. President Ssenyonyi. Bobi Wine, walai yadala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bobi damo signing. Wallahi. La. Kale nakoseza experience ya Miki kubanga nange. Je nawulidde. Ya. Banange. Hi Bobi. Bobi hi. Ejamazima Bobi is second heaven. Bobi Wine. Kyagulanyi Sentamu is second heaven. Iryegulu eryokubiri eryo. Akatambi k'ensoose nako ka muvubuka nakabawaddeko n'olunaku olwajjo. Omuvubuka oyo yalaze okwagala. Waliwo abantu nga omukwano gwe baleese si gwa ssente tegulimu ssente naye ng'omutunuulya butunuulizi nga mu butuufu akwagala kuva ku ntobo ya mutima. Bw'olaba omuvubuka oyo alinga omulalu alinga ki n'ekyayagala akimanyi. Mbadde ntunuulya ku bannayuganda ebigambo bye boogedde oba oliawo ku muvubuka oyo. Waliwo Nabachwa asinzidde ku mukutu gwa Facebook n'agamba nti njagala kufumbirwa muvubuka oyo. Wallahi president bwakusembeza oba bw'omusembererako ebisima biba bigenda kutambula naawe. Era agamba nti omuvubuka ono nze nandyagadde omufumbirwa. Mu ngeri yemu waliwo agamba wano amanyiddwa nga Kibirige Saala agamba nti oba oliawo okusinkana Bobi Wine ogwo gwe mukisa ogukyasinze mu nsi yonna. Waliwo agamba nti no kati ba YouTuber bagenda kutandika okunoonya omuvubuka oyo okubeera nga bamuggyako interview. Era nga bagamba batadde wano omukutu gwe sijja kwatuukiriza linnya. Bagamba nti saawa yonna ogenda kubeera ng'olaba nga bamuleese. Mu ngeri yemu Derek Ozil agamba nti ne emikisa egiri mu kusinkana Bobi Wine n'ow'Emmindi Asena. Agamba nti eno video etrendinga actually yayongeddeko n'agamba video yono omuvubuka etrendinga n'okusinga omukolo gwa Mathias Mpoga gwe yategeka Thanksgiving. Ne lwaki mukola ebintu bino? Akimukola ebintu ebyo ogerageranya otya just akatambi aka seconds ku mukolo gw'omusajja Mathias Mpoga omuteeketeeke nga kale bwe bityo bwe biri. Wabula ng'abantu bangi bazze boogera ku mbeera eno. Kino nno kitegeeza ki gwe ampuliriza? Kitegeeza nti omuntu nga Bobi Wine awa abantu essuubi. Nkwadde akatambi k'omukyala nga takkiriza na kukkiriza nti amusemberedde. Eyo laavu gwe kikubaganyemu kirowoozeeko ng'eggwanga likedde nga lironze era ne lifuna omuntu oyo yennyini owa choice yaabwe. Njagala olowooze obulumi bannayuganda bwe bayitamu. Gwe omukyala ali eyo lowoozaamu ng'oli wakati mu kidaala embaga yiyo naye nga bakulondedde bulondezi. In fact nga bakukase na bukasi okufumbirwa omuntu gw'oli naye. Fenna tukimanyi nti oba oliawo embaga lyessanyu lya buli muntu naye ate tebakulima nti omuntu asobola okubeera omusanyufu mu kidaala nga bamukase omuntu gw'atayagala. Kakati kyekiriwo bannayuganda essanyu lye balirina mu Kyagulanyi Ssentamu. Ne waliwo omuntu eyeekakaatiseewo ng'oba oliawo afuuse ekifunvu wakati mu bannayuganda. Njagala kubeera ng'eyo nvaayo. Katwolekere ensonga z'okwekalakaasa. Okwekalakasa kw'ennaku z'omwezi 23 ntwala omukisa guno bategeeza tirere ennaku z'omwezi 2 kyemuva mulaba natandise n'ennaku z'omwezi mbajjukiza mwenna ab'omulembe ogwa generation BG generation Bobi mujjukire ebigambo bino. Omukulu amanyiddwa omukulu wa poliisi ayogerera poliisi yavaayo n'ategeeza nti oba oliawo ensisinkano yaabwe n'abakulu abakulembeddemu ensonga z'okwekalakaasa ogenda ku palamenti y'eggwanga. Agamba nti bakizudde ne intelligence yaabwe. Bagamba nti intelligence gye kwegamba yabagambye nti mu kwekalakaasa muno mulimu abantu abaagala okuyisizaamu ebyabwe. Mulimu abantu abaagala okubeera nga bayisaawo oba oliawo ebitali birungi
kale nno okwekalakaasa kuno bagamba nti temukigeza. Wabula mu kwogera bino ate ababaka ba Parliament nga bakulembeddwamu Theodore Ssekikubo bamaze okuba nga bavaayo bwe bati bino bye bigambo bye bayogedde. Theodore Ssekikubo agamba nti nga Parliament bwe yakkiriza kisa kya sitaani okubeera nga yolekera Parliament n'abantu abapangirire, njagala nkuwa katambi kano nga sikwogerera oba nga sinze nkwogedde katono nnyo tumale okubiraba. Tukyali mu mbeera y'okwekalakaasa, jjukira kwengedde vibe. Kale asagala saawulidde saagala saategedde kiisi bakumenyera ennyumba, bakugoba simanya mu ntobazi, simanya akaduuka ako efrezi. Kyekiseera tujjukire nti neggwanga lyaffe tulina oddinunula. Ngenda kubaako akatambi kembalaga kembazannyira akalala ne katusooke wano. Naye tulindiridde n'essanyu lingi abatambuzi abajja nga 23 July mujje mwetwegatteko tulabe ng'ensonga ya corruption mulwanire ebweru naffe tulwanire mundu. So that means there is now freedom to protest. A precedent has been set in this parliament. That precedent has been set here. So for any other protest, we want to see the police escort the protesters who are what? Ugandans. Kakitegeeza nga 23 bannayuganda mujje n'ebipapula, temukwata jambiya, tokwata kaso ne peni temujja nazo, mukwate maaka muwandike ebipapula byammwe muyitewo muyingire mu Parliament mwegazanye muyingireko wano emmere tugirira mu kantiini waggulu. Embeera bwetyo muganda wange bweri mu Parliament naye nga ye Speaker ensaasaanya n'ennyonoona gyayonoonamu ensimbi y'omuwa omusolo. Oyagala okusooka okwebuuza Speaker akola mulimo ki ng'oggyeko obuweereza bw'alina mu Parliament? Alina mirimo ki emirala egimusobozesa okusaasaanya ensimbi nga zino ze bagenda okubeera nga boogerako? Kasooke nkuwe. But recently at Nsambya, she donated 1 billion to the cancer. Among 1 billion. She went for the Sentai Foundation. She gave 100 million, where she encouraged the people to welcome the leaders as long as they steal and give to her voters. Last Saturday, she challenged the president. On Saturday, I and him witnessed in Soroti. The president, His Excellency, through the vice president, was able to donate 20 million. For the church. For the church, they have their church there. And the speaker said, I'm giving 100. Where does he get all this money? And members of parliament don't see that this is their money. They don't see. This is a woman as parliament. She has no business to donate 1 billion. She has no known income to donate the 100 million to Sentai Foundation. To the golfers, yes. To the golfers, she donated 100 million. Can you imagine? Golfers 100 million. Sorority Church 100 million. Sentai Foundation 100 million. In Zambia 1 billion. And you say, for you are donating 100, the president is donating 20. And 10. And the members clap. Those ones who ran after her, we found them kneeling. Can you imagine? Members of parliament, men, kneeling. Mama, mama, mama. And she was busy looking the other side. She could not even look. So enough is enough. We are saying enough is enough. And whatever they try to do, we shall have our motion. We shall continue fighting. And this motion is going to streamline even you, committee chairpersons. Committees used to have their own budget. They now don't have their budgets. Committees could propose names of members to propose and travel on committee business. I belong to the Public Accounts Committee. Has no money, the Public Accounts Committee, send even a delegation to Arusha here to check on the foreign missions. A quarter is like now, there is no money. Who has eaten on behalf of Parliament? Members, wake up. Somebody is eating on your behalf.
and you are busy clapping under your servitude and bondage. Members of Parliament must break the bondage. And we stand in solidarity with the marchers of July 23rd. And let's tell you, this Parliament will never be the same again. This Parliament here will never be the same again. Because the voices are now coming up. Okay, away from that side muganda wange nga tetunaba kubanga tuva obodi yao kweyendowooza ey'okwekalakasa mu Parliament. Njagala kubeera nga nkutwalako ewa Joel Ssenyonyi gye buvuddeko yakoze post ku mukutu gwe ogwa Facebook kusa ne Twitter oba giyite X n'agenda maaso n'okubanga atuteerayo ebyaliwo ng'awaayo report eya Uganda Airline. Ampuliriza abaagala amazima abagoberera emikutu egitaagala kukyamuukiriza twagala tubenga tubawa ebigambo ebituufu. Njagala kubeera nga nkuwa ebyaliwo nga Ssenyonyi akunya bamutuulaki ssentebe w'ekitongole ekya Uganda Airline omukyalo oyo nga n'empapula zennyini talina zimukkiriza kubeera nga yakulira ekitongole ekyo. Wano we babanja report bino bye biriwo ng'akunya omukyalo ono. Abaffe singa bino byonna oba oliawo teyabikola twandigambye Ssenyonyi yeekubire kwegamba oludda. Report yagipresentinga mu Parliament. Niyo yagipresentinga speaker n'agikugira okubeera ng'ejja ku fulo ya Parliament. Kyovula Ssenyonyi akubuuza nti kunze yakola report n'engireeta n'engiteeka mu maaso neyagigana okubeera ng'esomebwa ddala omutuufu oba ani aba yalya ssente. Njagala tulabe ebigambo bya Ssenyonyi ng'akunya bamutuula. Uganda Airlines is a flagship project for our country, and a number of Ugandans were excited about it. But there has been too many challenges, you know. In the first year, you made a loss of 102 billion. In the second year, you made a loss of 164 billion. This year, you have made a loss of 232 billion. Now, of course, there are several challenges that have occurred along the way, but we are trying to connect the dots and be sure, do we have the right people running Uganda Airlines? We are struggling to answer that question in the affirmative. The qualifications, a degree, and then postgraduate training, whether it's postgraduate diploma, masters, and above. The CEO only has a bachelor's degree. Today we ask for the transcript for the bachelor's degree. It does not exist. We wanted your academic documents. Did you carry them? I did, sir. Let me have them. Bachelor's degree in social works and social administration. Actually, I haven't picked it. Huh? Because they couldn't find it. I graduated, if you notice, the year. So when I went to Ekiri, they couldn't find it. So they gave me some time to bring the transcript. Yeah. You graduated in 1994. Yes. We are in 2022. True. And you're saying that Ekiri could not find up to now. Apparently they cannot, your transcript. No, they cannot find our for our year. There's been a lot of movement. So from what I was told was that they could not trace the file where our year transcripts were. But I can get and it. You are comfortable because it's 1994 we are talking about. No, I'm Madam not comfortable. Jennifer. No, I'm not. And I've been there a few times and they are still searching. So since 1994 we are in 2022. I had never picked it. Those are 28 years later. Yes. They are still searching for your transcript. I didn't look for it that far back, Honorable. Did you actually do this course? Did you study this bachelor's degree, madam? When you're applying for this job, what do you present? My certificate. Huh? Sir, I've been headhunted half my time. And they never ask for your academic I qualifications? present that. And the HR department verifies. These with are Ekiri. like citizens. For us, they even ask for baptism certificates. Wow. Yes, baptism. You are like a citizen. The other document I don't see there is your UCE. Did you see it, Senior 4?
It's not there? Where did you sit senior for? Kiabambi Girls School. It's not there. I'll present it tomorrow. I have a document, a letter which they wrote for me to UNEB because I misplaced it. So I'll bring it. So what do you have the transcript or you have a letter? What do you have? I have a letter and I'm processing because I lost my originals. When I was applying for the job as a commercial director, I had all my originals and I misplaced them. So I've applied. I did a police report and I've used that police report to get a fresh one. You see, Madam Jennifer, truthfulness is important. You know, in one breath, I asked you for the transcript of UCE. You said you're going to bring it tomorrow. When I probe some more, you say I have a letter. So what do you have? You see, you're putting us in a very difficult position. We are struggling to believe anything you're telling us. You can't keep saying one thing and then change your statements and then, you know, there's no consistency at all. The committee is not asking these questions in vain or to harass you, but we want to put our very good institution in the hands of able, organized, and serious characters. I begin to believe that, Mr. Chair, for a CEO leading a very serious organization like this one, earning sums and sums of monies, and you say for the last so many 28 years you are unable to pick a transcript from your name. Once you've paid it to your name, the records are straight that you've ever been in that university, you cleared everything at that university. Chair, the transcript will be given to you in a very short period of not less than a month. I therefore want to conclude that, Chair, I think we are dealing with a different person, not the CEO of Uganda Airlines. I thank you. We are going to have statements extracted from both Jennifer and Mr. Bagenda with our CID. We are going to hand you over to them. That's an offense, as we made clear at the start. Ebyo bye byaliwo baganda bange. Wano wosangira abantu abasasule. Wosangira abantu nga bo bafa kimu kukola ssente so si kutereza ggwanga nga bwe lirina kubeera. Bino ebintu bijjidde mu kiseera nga enguzi efuuse enguzi mu Parliament ne bweru wa Parliament nga Joel Ssenyonyi alumya ogw'engulu okulaba ngoba oliawo balwanyisa enguzi. Ne kanyini yamaze n'ayogera Ssenyonyi n'agamba nti nakimanya, I knew this, nti singa ngenda maaso n'okuba nga nnyiga abalyake bino bijja kuntuukako. Kale nno oba obisuubira naddala mu gavumenti ng'empagi ezigikwatiridde enguzi namba emu. Naye njagala kuba nga nkuwa omukulu amanyiddwa nga James Paya agamba nti bino byonna byonna bisimattuka. Twetaaga bannayuganda okubeera ng'obwongo bwaffe tubusumuludde. Twetaaga bannayuganda okubeera ng'obwongo bwaffe tubutadde. Abamu tulowooza nti nno tutegeera naye nga mazima gali nti tuli basibe ba bwongo. Bannayuganda beetaaga okuzuukuka bamanye ebintu nga bwe bitambula. Ekyo kijja tuyambako okubeera nga tulwana ebitegeerekeka. Bangi bali eyo bagoberera abantu nga baddiini Lubowa Ssaava era nga bali simaati okubuzaabuza, okulimba, okuwaayira n'okukonjera kubanga baasasuddwa. Gwagoberera emikutu nga gino DPTV Uganda twogera mawulire ganjwanjwa no awo tugaleka. Njagala nkuwa katambi ka Dr. James Paya wabula wuliriza bulungi. Think about it. The organization of society and power is such an interesting one. It is actually crazy how it works out with some victims being made to believe that they are fighting their own war. Look at the police, for instance. How people sleeping in rotten colonial houses are the ones placed at the forefront to bear all the risks and to carry personal responsibility for the wrongs that they commit in defending another group of people who live in palaces in untold luxury, where on top of getting the highest salaries at the expense of the rest, including the lower police, sleep in houses that even a street dog would detest. This other class, on the other hand, has their entertainment also paid for in billions
from the taxes that are meant to increase everyone's happiness. Their water and electricity bills are also covered by the taxpayer who is fetching water from a pond, a dirty pond, by a police officer who is tapping rainwater from the dirty roofs of Mama Ingia Pole. Their expensive clothes are also bought by people in torn underwear. Isn't it really crazy how we are made to believe that this should be normal and that defying it should be criminal? That a police officer who is also a miserable victim of such an arrangement has to risk his life to defend those living large on money that would have earned him or her a decent living too, if only they thought that he mattered. But the bad news is that he doesn't actually matter. And maybe the worst news is that he doesn't know that he doesn't matter. How this police officer cannot be able to realize that in the wider scheme of things, it doesn't really matter is an interesting psychological phenomenon. Indeed, as Steve Biko says, the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. We should free our minds. We should free our people's minds. Many of us fear prison, but we actually live in more disastrous prisons in our minds. We should free our minds. Many that think they are powerful, many that think they are defending their interests, their privileges, are actually victims. But their minds are handcuffed. Mr. Jailer, as the song goes, I could be a prisoner, but you're a prisoner too. Free your mind. Let's free our minds and look at the bigger. Okay, njagala kubeera nga nzigalawo ne kana katambi. Tugamba nti buli omu ajja kukiwulira. Nkiddemu, buli muntu agenda kuloza ku bulumi, agenda kuloza ku bukaawu, agenda kuloza ku bubi obwa gavumenti eno. Singa oba oliawo tetwejjukize nti oba oliawo betutya ate bo batutya nnyo. Ekyo bwe tunaakyerabira baganda bange, abasajja bagenda tufuga obumbula. Njagala kuggalawo ne kana katambi, njagala okawulirize nga wakola sente zo, oli musuubuzi, oba okola bizinesi ki, wulira akatambi kano. Naawe asuubira okutandikawo bizinesi. Banno gy'ojja bino bye bayitamu. Katonda abankuumire. Mbaagala. Omukulu. Nasibulungi sebo wasooja sebo. Eyo BBS. Ono Baba TV. Baba TV oyo omukulu byayogera bya bulimba. Aliwa. Oyo omukulu wa Revenue Authority. Zinakiri yalinga wano obutimba emiliyoni 8 n'ekintu. Emiliyoni 8 n'ekintu. Obutimba 10,010. Nentolako obutimba 48 nga mputwala Soroti. Abasajja ne banzijjako emmotoka yange ne bangamba obutimba obwoyina etwagala emiliyoni 10 bwe tukutwala ku Revenue Iganga. Naye ffe tuwa omukaga tukuddiza emmotoka. Abasajja baaganira emmotoka yange n'ebintu byange ne basala ebbeeyi y'ebintu ne batuuka ku miliyoni 3 n'ekitundu ne ku miliyoni 6 ne bampa n'enamba 2 kwemba nteeka essente banziriza emmotoka yange nenziruka emagamaga ku poliisi ne mbaloopa. Poliisi n'etuuka nga bakwesa emmotoka yange okumala ennaku 3 ne bagisuula Iganga ku Revenue. Bwe baasuula emmotoka yange ku Revenue Iganga nenziruka Nakawa nengenda bawaabire Nakawa natuuka leeti babakwate bangamba nti tebamanyi yateeka emmotoka yange Iganga ne poliisi ripooti zino ziri nange eraga nti emmotoka bagisuulawo ne badduka. Nawunzika nti omwana gwenjogerako akulira Iganga nti mwana wa mukulu gwendeetera ebizibu. Nze ne bankwata ne bantwala mu kkomera ne bansiba ejjinja ne banta ne bantwala mu anti-corruption court. Omusango ne gubasinga, bwe gwamala okubasinga ne bakola apiiru ne basinga
Kamisona General omupya n'ateekawo akakiiko kanoonyereze ne kabasingisa omusango aba compliance okusooka babasingisa omusango ne bagamba omusajja ono yasikiriyalinga juuza ebintu bwe biti ne bwe biti buno obutimba obw'emitwalo 2 ne siringi 7 bwe bumulemewo okukiriyalinga abasajja bambonyaabonya ne bankwata ne banzigalira mu kkomera maze emyaka 7 tuwoza omusango mu anti-corruption court olwagize bansuulidde ebintu byange bimaze emyaka 7 mu kooti mu sitowa yaabwe ne babinziriza nga tewali wadde n'akantu n'akamu kensasudde owulidde embeera kino gye tulimu olina kukwatako ebintu byo nti mwana wagundi kati era omukazi olwo yali akulira eyiganga juzi yansindikira abajase wange ne batwala abaana bange bonna ku ssomero ng'akola revenge nga bamuteeseeyo mu kitongole ekyokumazzi n'abatwala abaana n'abali ku ssomero ne batwala n'abali eseeta bonna ne babatwala nga mu nnyumba buli gwe baza tebasanga mu kintu naye nga bamuteekako empingu bamukumira mu motoka boogera obutimba we buli ng'akola revenge owulidde mwe ekiro ebintu byonna mwabifuula byammwe era oyo omusajja oyo naye yakulira revenue authority musajja wattu naye bambi naye gezaako okubanga nyamba naye nga buli sawa bamulimba nga bamugamba oyo musoka ali bwati ogenda okukakana nga babasinze ne badduka ne bakola apiiru ne basinga ne badduka ne bakola biki ne banteeka ku musango ku ssaawa 3 ku makya nga ndi mu koti buli mwezi ssaawa 3 nsula jingi mpangisa emotoka entwala mpangisa abankuuma mukulu ipapula mu kkubo bambonyabonyeza nnyo nonyana wakuwanga nenkyabuze wendaga nekati ndi mu nyumba muno sifuluma era bwe zibandetera n'obutegula bwonna nabubikula bwonna butonya bwonna ennyumba yona bandeesa obutimba nabuleetera mu nyonyi nejja neeraninga ewange ku nyumba waggulu nembulira mu butegula waggulu mu nju ne balumba omwana wange omulenzi ne bamugamba simaawo mutimba buli mu ttaka ne bavaawo ne balumba ennyumba ya neiba nti ennyumba ya neiba eseetawo lwaki tagigulawo ne basala amakufulu gonna ng'era oyo mukazi yanjigganya nze sifuluma wabweru paka ndi mu nju muno mbeera owulidde kubanga mwana wa mukulu tayogerwako owulidde n'olowooza ntulowooza tukole ki okwata otya omuntu nembawo enamba 2 nti muziteekako sente bano bansaba sente naye babano mubakwate ebintu byasasula omusolo ate nemukwata munze nemutwala mu kkomera owulire banka nezitunda ebintu byange byonna kwewuba ku musango nguze baloya 6 okakana nguze baseggona be basobola okuwoza engula be bawe sente mu kooti bawaayo sente nenzeeko mu kooti mbawabire baleesa abajasi bankubidde ku kooti empapula zonna we ziri mu mawulire sigaze enamba zange zino tibirango mbikuleetera obirabe empapula zonna mawulire empapula ziringa 30 zonna basitole mawulire naye nga teryampuliriza nti omwana wa mukungu owulidde nanyana nennyonnyola kamisona general naye ngaokutuuka waali nga tebanzikiriza kumunyonnyola owulidde okakana nfiiriddwa ebintu byange byonna biweddewo ku misango okakana banziriza ebintu bimaze emyaka 7 8 owulidde kiki kyetuliko owulidde kiki kyetuliko kiki kyemuliko katunoonye gye tulaga tubalekere eggwanga lyamu togenda tukwetaaga buli munnauganda munnaffe manyiso togenda mbalamusiza nnyo nakukulamusiza mulangira sonna kakati kasooke neebaze mukulu Mukasa alandise bulungi ensonga naye mukulu gyagenda ekituufu oyogezaamu obulimba nze ndi muna bizinesi kwa Nifatawa ne Cooking Fahad naye njagala okugamba nti mwami Mukasa ebigambo byonna byayogedde bituufu naye mwami gyagenda mulemeddwa okwetereeza okumanya nti be mugyamu omusolo ffe bakama bammwe first of all engeri gye mukwasisamu amateeka gammwe ya bulabe nnyo nti yo yennyini erwaza n'omuntu ebirwadde kakati tubadde tubasaba okusinga okujja ku TV n'owoomereza embeera ate nga mmwe mumanye ekiri eyo naye waneno mulaga nti muli bantu balungi ffe abawa emisolo ffe babi ffe tubakalubiriza naye ng'ate mututaddemu embeera abamu etatwegombesa nakudda mu bizinesi nga bawulidde mwami Mukasa bwayogera that is totally wrong n'olwekyo mbasaba mwami gyagenda boddayo yogera ne bakama abo ffe tetuli bantu balwadde ba mitwe so n'olwekyo nandikusabye otunuulire obulumi bw'abanna bizinesi kati ng'oyo avuddeko kikwasa ennaku 2 nyine si Ssaabasajja Kabaka yekawangaayo